Do you receive my echo? My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి సో మీకు నా రెగ్యులర్ వీడియోస్ యొక్క అప్డేట్స్ అందుతాయి. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు టెక్ సూర్య. ఇది ఒక బడ్జెట్ ట్యాబ్ ఐకాల్ అనే బ్రాండ్ నుంచి. సో ఇది మీకు ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. ఇది 2500 రూపీస్ మాత్రమే. నేను ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను. సో ఇది చాలా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ. మీరు చిన్నపిల్లల కోసం ఏదైనా ట్యాబ్ లాంటిది గేమింగ్ కోసం, వాళ్ళ మైండ్ గేమ్స్ కోసం ఏదైనా ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే, అండ్ ఇది వైఫై ప్లస్ 3G మీద వర్క్ అవుతుంది 2500లో. సో ఇది ఒక బెస్ట్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇందులో సిమ్ కార్డ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. మీరు ఎమర్జెన్సీ టైంలో కాల్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ట్యాబ్ని. సో ఈ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు చూపిస్తాను. బిల్ కనబట్టేసింది. ఇది ట్యాబ్ ఫ్రెండ్స్, ఐకాల్. ఇందులో బాక్స్ పైన మనకు కొన్ని ఫంక్షన్స్ మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. ఫోన్ ఫంక్షన్, FM రేడియో అండ్ డ్యూయల్ సిమ్, డ్యూయల్ కెమెరా. ఇది ఆండ్రాయిడ్ బేస్ పైన వర్క్ అవుతుంది. ఇంకా 3G ఆండ్రాయిడ్ వాయిస్ కాలింగ్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. 7-inch ట్యాబ్ ఇది. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మనకు కాల్ హియర్ ఫర్ కస్టమర్ సపోర్ట్, దీనికి కస్టమర్ సపోర్ట్ సెంటర్ కూడా ఉంది. అండ్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ అనేవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనకు టెక్నికల్ స్పెక్స్ చూసేసరికి ఇది 1.3 GHz డ్యూయల్ కోర్ ప్రాసెసర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మెమరీ 512 MB ర్యామ్, 4GB స్టోరేజ్, 32GB ఎక్స్పాండబుల్. అండ్ డిజైన్ అండ్ డిస్ప్లే ఫుల్ క్యాప్టివ్ మల్టీ టచ్. ఇది 7-inch 1024x600. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆండ్రాయిడ్ 6.0 మార్ష్మెల్లో. అండ్ బ్యాటరీ 3000 mAh బ్యాటరీ ఇస్తున్నారు, లియాన్ పాలిమర్ బ్యాటరీ. అండ్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకు రియర్ 2 మెగాపిక్సెల్, ఫ్రంట్ కెమెరా 0.3 మెగాపిక్సెల్. మ్యూజిక్ అండ్ ఆడియో సపోర్ట్, ఇది ఫార్మాట్స్ అన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. MP3 సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ పాపులర్ ఫార్మాట్ సపోర్ట్ అని ఇచ్చారు. సో మిగతా అంటే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దాంతోపాటు ఇది HD వీడియో ప్లేబ్యాక్ ఉంది, FM రేడియో ఉంది. కనెక్టివిటీ మనకు వైఫై ఉంది, USB ఉంది, బ్లూటూత్ 4.0 కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ప్లీజ్ రీఛార్జ్ ద డివైస్ 4 to 5 hours బిఫోర్ యూస్. సో మనం యూజ్ చేయడానికి ముందు 4 to 5 hours ఛార్జ్ చేయమంటున్నారు, అది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు. సో మనం యూజ్ చేయడానికి ముందు ఒక 4 to 5 hours ఛార్జ్ చేసి తర్వాత ఈ ట్యాబ్ని యూజ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇది మీకు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. సీల్ ఉంది, వితౌట్ సీల్ దిస్ డోంట్ యాక్సెప్ట్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇది మన ట్యాబ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది పక్కన పెట్టి మనకు బ్యాగ్ ఇంకా బాక్స్లో ఉన్న కంటెంట్ చూద్దాము. బాక్స్లో మనకి ఇంకా కంటెంట్స్ ఏం లేవు ఫ్రెండ్స్. ఒక ఛార్జర్ ఉంది, ఐకాల్ వారంటీ కార్డ్ అండ్ యూజర్ మాన్యువల్. ఇది వారంటీ కార్డ్, 1 year వారంటీ ఫ్రెండ్స్. నేమ్, మొబైల్ నెంబర్, ఇవి మన డీటెయిల్స్ రాసి అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా ఇది పెడితే బాక్స్లో మిగతా కంటెంట్స్ ఏం లేవు ఫ్రెండ్స్. ఇది మన ఐకాల్ టాబ్లెట్, ప్రీ అప్లైడ్ స్క్రీన్ గార్డ్ ఉంది. అండ్ ఇది టాబ్లెట్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్, పవర్ బటన్, అండ్ 3.5 ఆడియో జాక్ ఉంది. అండ్ రెగ్యులర్ USB 2.0 ఛార్జర్ ఉంది. బ్యాక్ సైడ్ మనకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు బ్యాక్ కెమెరా ఉంది విత్ ఫ్లాష్. అండ్ ఫ్రంట్ కూడా 0.2 మెగాపిక్సెల్ ఉంది. దీంట్లో ఏమైనా పవర్ ఏముందో చూద్దాం, ఆన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో మనకైతే పవర్ ఉంది, ట్యాబ్ ఆన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆఫ్టర్ సెటప్ తర్వాత ఆన్ అవ్వగానే మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఇది పైన డ్రాక్ చేసి మనకు వైఫై, బ్లూటూత్ సెట్టింగ్స్, బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అవన్నీ ఉంటాయి మీకు రెగ్యులర్గా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో ఉన్నట్టే. అండ్ ప్లే స్టోర్ ఉంటుంది, రెగ్యులర్ అంతా సెట్టింగ్స్ ఉంటుంది. అండ్ మిగతా ప్రీ ఇన్స్టాల్ యాప్స్ కూడా కొన్ని ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు, యూట్యూబ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ దాంతోపాటు కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఇందులో కెమెరా క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇది 2500 రూపీస్ మాత్రమే. సో ఈ బడ్జెట్లో ఇది ఇవ్వడం వీళ్ళు చాలా గ్రేట్. చూస్తున్నారు కదా, ఇది చాలా బేసిక్ కెమెరా. అండ్ బ్యాక్ కెమెరా శాంపిల్స్. ఇది see this.
నేను వైఫై నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేస్తాను. ఇది ఓన్లీ 3G ట్యాబ్ ఫ్రెండ్స్. నాకు 4G సిమ్ ఇందులో వర్క్ అవ్వదు. సో రెగ్యులర్ సిమ్ వేసుకుంటే మనకు వర్క్ అవుతుంది. అంటే మనకు జియో సిమ్ ఇందులో వర్క్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ 3G సపోర్టెడ్. మన జియో మనకు 4G సపోర్టెడ్. సో LTE ప్యాన్. ఇది నా వైఫై పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి నేను మిగతా స్పెసిఫికేషన్స్ అంత పెద్దగా చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక బేసిక్ ట్యాబ్లెట్ కాబట్టి. సో ఇందులో ఇన్బిల్ట్ ఫీచర్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టార్టింగ్లోనే. బాక్స్ పైన ఉన్న ఫీచర్స్ ఇందులో ఉన్నవి. సో మీకు ఒకసారి ఆడియో వీడియో ప్లే చేసి చూపిస్తాను. సో యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి మనకి ఏదైనా ఆడియో ప్లే చేద్దాం. సో నా ఛానల్ ఆడియో ఆర్ NCS ఆడియో ప్లే చేస్తాను. ఒకసారి వీడియో ప్లే చేద్దాం ఫస్ట్ బిఫోర్ ప్లేయింగ్ ఆడియో. ఇది వీడియో క్లారిటీ ఫ్రెండ్స్. నేను పైన స్క్రీన్ అడల్లోనే ఉంచాను. బ్రైట్నెస్ పెంచడానికి ట్రై చేద్దాం. ఫుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ బ్రైట్నెస్. ఇది వీడియో క్లారిటీ ఫ్రెండ్స్. ఇది TFT డిస్ప్లే, బట్ వీడియో క్లారిటీ ఓకే అని చెప్పుకోవాలి. ఈ ప్రైస్లో చాలా బాగుంది. సో ఇది వీడియో క్లారిటీ ఫ్రెండ్స్. వీడియో క్లారిటీ మనకు ఎంతవరకు సపోర్ట్ ఇస్తుందంటే క్వాలిటీ అప్ టు 480 ఫ్రెండ్స్. అప్ టు 480 వరకు మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఏదైనా బెస్ట్ వీడియో చూద్దాం, ఏదైనా ఫుల్ HD వీడియో ఆర్ 4K వీడియో మనకు సపోర్ట్ ఇస్తుందో. క్లారిటీ అప్ టు 480 ఫ్రెండ్స్. సో 480p డిస్ప్లే ఇది మనకు 480 వరకే ప్లే చేస్తుంది. ఏదైనా ఆడియో ప్లే చేసి ఆడియో క్వాలిటీ కూడా చూద్దాం. మనకి ఇది హారిజంటల్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ట్యాబ్ వర్టికల్గా ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు. హారిజంటల్గా కూడా మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫుల్ ఫార్మాట్గా. NCS మ్యూజిక్ బికాస్ వితౌట్ కాపీరైట్. ఫుల్ వాల్యూమ్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్ మనకు స్పీకర్ ఇచ్చారు. ఈ స్పీకర్ని సౌండ్ అంతా లౌడ్ ఏం లేదు, నార్మల్ ఉంది. దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ట్యాబ్ మనకి బడ్జెట్లో. సో గో విత్ దిస్ if you are in low budget and don't see the brand for this price. Thanks for watching. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ట్యాబ్ ఎవరైనా కావాలంటే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్, మీ పిల్లల కోసం. రెగ్యులర్గా యూస్ చేయడానికి చిన్న చిన్న మైండ్ గేమ్స్. సో వేరే గేమ్స్ ఎలాగో ఇది పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ సపోర్ట్ చేయదు. సో బెటర్ టు గో విత్ ఫర్ రెగ్యులర్ నార్మల్గా వీడియోస్ వాచ్ చేయడానికి అండ్ నార్మల్గా కొన్ని గేమ్స్ ఆడుకోవడానికి ఇది పనికొస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇంతటితో ఈ వీడియో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ అగైన్. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. సో మీకు రెగ్యులర్ వీడియోస్ యొక్క అప్డేట్స్ అందుతాయి.